Hi viewers, welcome to Innes Commerce Academy. I am Narsini Srinivas, Faculty of Commerce. Today I am going to discuss with BCom first semester Computer Applications subject Fundamentals of Information Technology. This subject consists of 5 units. Each unit carries 10 marks. Again, the question paper divided into two groups, Part A and Part B. Part A consists of short answer questions. 8 short answer questions will be given in the exam, and the student has to answer any 5 of the questions. Okay. Each question carries 2 marks. Like that, 2 5s are 10 marks for short answer questions. And essay type question. Here, 5 units are there. From each unit, two alternative questions will be given. The student has to answer one question from each unit, and each question carries 8 marks. 8 5s are 40 marks. 40 plus 10 50 marks. Okay. Okay, friends. Now I will explain short answer questions and essay type questions from unit number 1. Okay. So before going to start the subjective topic, I am requesting you kindly subscribe my channel, press on bell button, give some likes. It will makes me a lot of encouragement to do further videos. Okay, friends. Now come to the subject short answer questions. First one, define computer. A computer is a general purpose electronic device that is used to perform arithmetic and logical operations automatically. A computer consists of a central processing unit and some form of memory. A computer is an electronic device which takes input and process it, finally produce output. It performs mathematical and logical operations. Charles Babbage is called the grandfather of the computer. Okay, friends. ఈ క్వశ్చన్లో కంప్యూటర్ను నిర్వచించడం అని అడగడం జరిగింది. జనరల్గా కంప్యూటర్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. దీంట్లోకి మనము ఇన్పుట్ను డేటాను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇచ్చిన ఇన్పుట్ డేటాను ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్ మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ మిషన్ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది. చార్లెస్ బాబేజ్ అనే అతను గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ గా మనము చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కమ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్ అబౌట్ ఇన్పుట్ డివైసెస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. The device which are used to input the data and the programs in the computer are known as the input devices. Input devices can be read data and convert them to a form that a computer can use. Following are some of the important input devices which are used in a computer: keyboard, mouse, joystick, light pen, trackball, scanner, graphic table, microphone, magnetic ink card reader, optical character reader, barcode reader are some of the examples. ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, మనకు ఇన్పుట్ డివైసెస్ అంటే ఎలాంటి పరికరాలు అనేటివి డేటాను లేదా కమాండ్స్ను కంప్యూటర్లోకి పంపించడం జరుగుతుందో అలాంటి పరికరాలను మనకి ఇన్పుట్ డివైస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ ఇన్పుట్ డివైసెస్ అనేటివి మనం ఇచ్చిన డేటాను లేదా కమాండ్స్ను రీడ్ చేసి వాటిని కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తూ ఇన్పుట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ స్కానర్. Scanner is an input device which works more like a photocopy machine. It is used when some information is available on a paper and it is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation. Scanner captures images from the
source which are then converted into a digital format that can be stored on the disk. These images can be edited before they are printed. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం స్కానర్ అనే ఒక ఇన్పుట్ డివైస్ గురించి మనం చదువుకున్నాము. ఇది మోస్ట్ ఆర్ లైక్లీ ఫోటో కాపీ మిషన్ లేదా జిరాక్స్ మిషన్ లాగానే పనిచేస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ డేటా అనేది ఇన్పుట్ డేటాను పేపర్ పైన ఉన్న ఇన్పుట్ డేటాను క్యాప్చర్ చేసేసి ఇది డైరెక్ట్గా సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కు పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలాంటి డివైస్ మనం ఇక్కడ మనం స్కానర్ అని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ స్మార్ట్ టెర్మినల్స్. ద టెర్మినల్ మే refer to a group of hardware devices comprising keyboard and monitor. A terminal enables users to communicate with the internal CPU, central processing unit, or another network devices or computers. Its purpose is to accept input, transmit the input to another remote processing device, receive the output from the device, and displays it. A dumb terminal has no internal brain CPU or ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. టర్మినల్ అంటే ఇక్కడ కీబోర్డ్ మరియు మౌస్లకు సంబంధించిన ఇన్పుట్ డేటా ఏదైతే వాటిని సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ పంపించడానికి ఉపయోగించే డివైస్ మనం ఇక్కడ స్మార్ట్ టెర్మినల్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్రింటర్స్. Printer is an output device which is used to print information on a paper. There are two types of printers: impact printer and non-impact printer. Impact printers and its types. Impact printers prints the characters by striking them on the ribbon, which is then pressed on the paper. Example: dot matrix printer, a daisy wheel printer, drum printer, same printer. Non-impact printer and its types. Non-impact printers print the characters without using the ripper. These printers print a complete page at a time. Thus, they are also called as page printers. Example: laser printer. Next, inkjet printer. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము ప్రింటర్స్ గురించి మనం మాట్లాడడం జరుగుతుంది. కంప్యూటర్లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో మనకు అవసరమైన డేటాను పేపర్ పైన ప్రింట్ చేయడానికి ఉపయోగించే పరికరాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రింటర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దీంట్లో రెండు రకాలైన ప్రింటర్స్ ఉన్నాయి: ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ అండ్ నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్. ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ అంటే మనకు ఈ రిబ్బన్ పైన ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ ఉంటుందో ఆ ఫ్లూయిడ్ పైన మనం ఇచ్చిన డేటా ఇంపాక్ట్ అనేది దానిపైన ప్రెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సేమ్ డేటా అనేది మనకు పేపర్ పైన ప్రెస్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీనికి ఉదాహరణగా డాట్ మ్యాట్రిక్ ప్రింటర్స్ కానీ, డైజీ వీల్ ప్రింటర్స్ కానీ, డ్రమ్ ప్రింటర్స్ కానీ, చైన్ ప్రింటర్స్ మనం చెప్తున్నాం. నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ లోపల రిబ్బన్ అనేది ఉండదు. వీటి లోపల క్యాట్రిజెస్, నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎడ్జెస్ అనేవి ఉంటాయి. వీటి ద్వారా డైరెక్ట్గా లైన్ బై లైన్ లేదా పేజ్ ఎట్ ఏ టైం అనేది పేజ్ను ప్రింట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలాంటి ప్రింటర్స్ ఉదాహరణగా లేజర్ ప్రింటర్స్ కానీ లేదా ఇంక్జెట్ ప్రింటర్స్ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్, ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. దాంట్లో మొట్టమొదటిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది, అదేవిధంగా ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏంటంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. Black diagram of a computer gives you the pictorial representation of a computer, that how it works inside, or you can say that it in computer black diagram we will see how computer works from feeding the data to getting the results. Here is the diagram of a computer system. In the above diagram, both central processing unit, control unit, arithmetic logical unit are there in the CPU. Let us discuss about the central processing unit. The processor unit, it is the brain of the computer system. All the major computer calculation are done in this, and all major calculation and comparisons are made inside
the CPU, and it is also responsible for activation and controlling of the operation of other units. This unit consists of two major components that are arithmetical unit and logical unit. Sorry, control unit. Arithmetical logical unit. Here, arithmetical logical units performs all arithmetic operations such as additions, subtractions, multiplications, and divisions. It has also uses logical operations for comparison. Next, control unit. And the control unit of a CPU controls the entire operations of the computer. It is also controls all devices such as memory, input output devices connected to the CPU. CPU fetches instructions from memory, decodes the instructions, interprets the instructions to know what the tasks are to be performed, and sends suitable controls to the other components to the perform for the necessary steps to execute the instructions. Okay friends, ఇక్కడ మనము బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. జనరల్గా కంప్యూటర్ సిస్టమ్ లోపల మూడు భాగాలు ఏమించడం జరుగుతుంది. అవి ఇన్పుట్ డివైసెస్, నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ డివైసెస్, అదేవిధంగా అవుట్పుట్ డివైసెస్ చెప్తున్నాము. ఇక్కడ ఏదైతే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉందో దాన్ని సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అని చెప్తున్నాము. దీంట్లో మెయిన్గా ఆర్థమెటికల్ లాజికల్ యూనిట్, అదేవిధంగా కంట్రోల్ యూనిట్, మెమరీ యూనిట్, మెయిన్ మెమరీ యూనిట్ అని మూడు భాగాలు ఉంటాయి. సో కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది సిస్టమ్ యొక్క ఆపరేషన్స్ను లేదా మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ను ఆపరేట్ చేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఆర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ అనేది సిస్టంలో జరిగే క్యాల్కులేషన్స్ కానీ లేకపోతే లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయితే వాటన్నిటిని చేయడానికి ఉపయోగిస్తుంది. మెమరీ ఏంటంటే టెంపరీ మెమరీని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. మీకు అందరికి తెలిసి ఇన్పుట్ డివైసెస్ అనేవి డేటాను ఇన్సర్ట్ చేయడానికి, అవుట్పుట్ డివైసెస్ అనేది సిస్టమ్ నుంచి డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కమ్ టు ది సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్? Generation in computer terminology is a change in terminology computer. A computer is being used. Initially, the generation term was used to distinguish between the varying hardware technologies, but nowadays generations include both hardware and software, which together make up an entire computer system. There are totally 5 computer generations known till date. Each generation has discussed in detail along with their time period characters. First generation 1946 to 1959. The main features of the first generation is vacuum technology, unreliable system, next supported by machine language only, very costly, generate lot of heat, slow input output devices, huge size, need AC, non-portable, consumed a lot of electricity. Examples are ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 and IBM 650. Second generation, the period of the second generation 1959 to 1965. The main features of the second generation is use of transistors, reliable and compared to first generation computers, smaller size as compared to the first generation computers, generates less heat as compared to first generation computers, consumes less electricity as compared to the first generation computers, faster than first generation computers, still very costly, AC needed, supported machine and assembly languages. So transistor technology is the main, and also machine language and assembly languages are used in this technique. Examples IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108. Next, third generation computer. The period of the third generation is 1965 to 1971. The main features is IC technology, integrated circuit technology is there, more reliable than the first two generations, smaller in size, generates red sheets, faster calculations, and less maintenance, still costly, AC needed, consumed less electricity, supported high level languages.
Example, IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP personal data processors, and IBM 370/168. Next, fourth generation computers. So the period of fourth generation computers was 1971 to 1980. Here, the main features of the fourth generation is VLSI technology used, very cheap, portable and reliable, use of personal computers, very small size, pipeline processing is there, no AC is needed, connect concept of internet was introduced, greater development in the field of networks, computer become easily available. Example is DEC 10, Star 1000, PDP 11, Cray 1, and Cray XMP supercomputer. Fifth generation computers, 1982 till date. Here, the main features is robotics, artificial intelligence, neural networks, game playing, development of expert systems to make decisions in real life situations, natural language understanding and generation is there. Here, the main features are ULSI technology and development of true artificial intelligence, development of natural languages processing, advancement in parallel processing, advancement in superconductor technology, more use of user-friendly interface with multimedia features, availability of very powerful and compact computer at cheapest rates. Example is desktop, laptop, notepad, ultrabook, Chromebook. Next, what is computer? Explain its features. A computer is an electronic device which takes input and processes it, finally produces output. It performs arithmetic and logical operations. Charles Babbage is called the grandfather of the computer. So come to the features. So first one, speed. As you know, computer can work very fast. It takes only a few seconds for calculations that we take hours to complete. You will be surprised to know that computers can perform billions of instructions and even more per second. Therefore, we determine the speed of computer in terms of microseconds, 10 to 6 and nanoseconds, 10 to 9, 10 to the power of 9. And from this, we can imagine that the computer's performance very speed work. సో కంప్యూటర్ స్పీడ్ మనం ఇక్కడ నాన్ మన మిల్లీ సెకండ్స్ అదేవిధంగా నానో సెకండ్స్ మైక్రో సెకండ్స్ లోపల మనము చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. దీని స్పీడ్ అనేది మనకు ఒక సెకండ్లో 1000 పార్ట్ ఏదైతుందో ఆ పార్ట్ను మనం నానో సెకండ్గా చెప్తున్నాము. ఈ విధంగా మనము కంప్యూటర్ యొక్క స్పీడ్ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అక్యురసీ. The degree of accuracy of computer is very high and every calculation is performed with the same accuracy. The accuracy level is determined on the basis of design of computer. The errors in computer are due to human and inaccurate data. Accurate అంటే ఇక్కడ మనము కంప్యూటర్ అనేది క్యాల్కులేషన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడు కూడా కంప్యూటర్ తప్పు చేయడం అనేది జరగదు. ఒకవేళ ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయంటే అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ మిస్టేక్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఇన్అక్యురేట్ డేటా ఉన్నట్లయితేనే రాంగ్ క్యాల్కులేషన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ డెలిజెన్స్. ఏ కంప్యూటర్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ టైర్డ్నెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఫ్యాటిగ్ ఎట్సెట్రా. ఇట్ కెన్ వర్క్ ఫర్ అవర్స్ without creating any error. If millions of calculations are to be performed, a computer will perform every calculation with the same accuracy. Due to this capability, it overcomes overpowers human being in routine type of work. సో కంప్యూటర్ కల్సెట్ అనేది ఉండదు. ఇది ఎన్ని గంటలైనా సరే కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వర్సటాలిటీ. It means the capacity to perform completely different types of works. You may use a different computer to prepare payroll slips. Next moment you may use it for inventory management or to prepare electric bills. కంప్యూటర్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది.
నెక్స్ట్ పవర్ ఆఫ్ రిమెంబరెన్స్, దీన్ని స్టోరేజ్ అని చెప్తాం జరుగుతుంది. కంప్యూటర్ హాస్ ద పవర్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ఎనీ కంప్యూటర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా ఆర్ ఇన్ డేటా. ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి స్టోర్డ్ and recalled as long as you required it for any number of years. It depends entirely upon you how much data you want to store in a computer and when to lose or retrieve the data. కంప్యూటర్లో మనము స్టోర్ చేసుకునే దాన్ని మనం కెపాసిటీ మనకి ఇక్కడ ఏమంటే రిమైనింగ్ పవర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో జనరల్గా మనము కంప్యూటర్లో ఒకసారి సేవ్ చేస్తే అది ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే మనం తిరిగి రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నో ఐక్యూ. కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ డమ్ మిషన్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి do any work without instructions from the user. It performs the instructions at tremendous speed and with accuracy. It is you to decide what you want to do and in what sequence. So computer cannot take its own decision as you can. సో కంప్యూటర్కి సొంతంగా ఆలోచన అనేది ఉండదు. మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారమే అది వర్క్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నో ఫీలింగ్స్. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ ఎమోషన్స్, taste, knowledge and experience. Thus it does not get right even after a long hours of work. It does not distinguish between the users. సో కంప్యూటర్స్కి ఎలాంటి ఎమోషన్స్ అనేవి ఉండవు, టేస్ట్ అనేది ఉండదు, నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదు, ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటివి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మాదిరిగా ఉండదు. మనం ఇచ్చిన ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ డేటా ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది పర్ఫామ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఓన్గా థింక్ చేయడం అనేది జరగదు. బట్ నవే డేస్ సమ్ కంప్యూటర్స్ యూజింగ్ న్యూరల్ సిస్టమ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన తర్వాత అకార్డింగ్ టు సిచ్యువేషన్ కంప్యూటర్స్ ఇప్పుడు రెస్పాండ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్. ద కంప్యూటర్ హ్యాస్ ఎన్ ఇన్బిల్ట్ మెమరీ which it can store a large amount of data. You can also store data in secondary storage devices such as floppies, which can be kept outside your computer and can carry it out to other computer. Computer memory can be measured in terms of bits and bytes. ఓకే, సో కంప్యూటర్ స్టోరేజ్ అనేది మనము బిట్స్ బైట్స్ రూపంలో మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, డిస్కస్ బ్రీఫ్లీ అప్ వాయిస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ అండ్ విజన్ ఇన్పుట్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ వాయిస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఆల్టర్నేటివ్ రిఫర్ టు స్పీచ్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్. వాయిస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ is a computer software program or hardware device with the ability to decode the human voice. Voice recognition system commonly used to operate a device, performs commands or write without having to use a keyboard, mouse or press any buttons. Today, this is done on a computer with AS or automatic speech recognition software terms. So, automated phone systems, Google Voice system, digital assistant, car Bluetooth, and types of voice recognition speaker dependent systems, speaker independent systems, discrete speech recognition system, కంటిన్యూస్ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్, నేచురల్ లాంగ్వేజ్ అని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ విజన్ ఇన్పుట్ సిస్టమ్కి వచ్చినట్లయితే కంప్యూటర్ విజన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ దట్ వర్క్స్ ఆన్ enable computers to see, identify and process images in the same way that human vision done and then provide appropriate output. It is like a imparting human intelligence and instruction to another computer. In reality, though, it is a difficult task to enable computer to recognize images of different objects. Computer vision is closely linked with artificial intelligence, as the computer must interpret what it sees and then performs appropriate analysis or act accordingly. సో ఇక్కడ మనము విజన్ ఇన్పుట్ సిస్టమ్ అంటే నేచురల్గా ఉండే సీన్ ఏదైతుందో దాన్ని చూడడము అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కామన్గా ఉంటుంది. ఐస్ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ చూడడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కంప్యూటర్లో కూడా ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఈ కెమెరాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కెమెరాస్ ద్వారా ఆ ఇమేజ్ను
తీసుకొని దానికి తగ్గట్టు రెస్పాండ్ కావడం జరుగుతుంది. జనరల్‌గా ఆటోమేటిక్ డ్రైవ్ చేసే ఆటోమేటెడ్ వెహికల్స్ లైక్ బీఎంఎస్, బీఎండబ్ల్యూ, వోల్వో, ఆడి లాంటి వాటిలోపట ఈ డ్రైవింగ్స్‌కి సంబంధించిన కెమెరాస్ కానీ, లేకపోతే లీడర్స్ గానీ, రాడార్స్ గానీ అనేటివి ఉంటాయి. ఈ సెన్సార్‌ను బేస్ చేసుకొని ఇది సేఫ్‌గా డ్రైవ్ చేయడం అనేది జరుగుతున్నాయి. నెక్స్ట్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ లోపట మనము 90% ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేటివి ఇప్పుడు మనము ఈ విజన్ ఇన్పుట్ సిస్టమ్ ద్వారా మనం చేయడం జరుగుతుంది. ఇంటర్నల్ హ్యూమన్ బాడీలో ఉండే ఇంటర్నల్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డయాగ్నైజ్ చేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రియల్ టైమ్ స్పోర్ట్ ట్రాకింగ్ లోపల మనం చూస్తున్నాం క్రికెట్ లాంటి గేమ్స్‌లో కూడా మనం వీటిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లోపల కూడా మనం చూస్తున్నాం. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్‌లో కూడా ఈ విజన్ ఇన్పుట్ సిస్టమ్‌ని మనం యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. Next, what is a printer? Explain various types of printers. Printer is an output device which is used to print information on paper. There are two types of printers that are impact printer and non-impact. Impact printers again we are having the printers print the characters by striking them on the ribbon which is then pressed on the paper. ఇక్కడ ప్రింటర్ అంటే మనం ఏమన్నామండి, ఇది అవుట్పుట్ డివైస్. సిస్టంలో ఉన్న డేటాను పేపర్ పైన ప్రింట్ చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రింటర్స్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి, ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ అండ్ నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్. ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ అంటే ఏంటంటే వీటి లోపల ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందో ఫస్ట్ రిబ్బన్ పైన ప్రింట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదే ఇమేజ్ను మళ్ళీ పేపర్ పైన ప్రెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఫీచర్స్ చూసినట్లయితే వెరీ లో కన్జ్యూమబుల్ కాస్ట్, వెరీ నాయిసీ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ bulk printing due to low cost. There is physical contact with the paper to produce an image, and the printers are two types: character printers and line printers. Character printers అంటే ఇక్కడ మనము వర్డ్ టు వర్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ టు సెంటెన్స్ ప్రింట్ చేస్తాం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ డాట్ మ్యాట్రిక్ ప్రింటర్స్ అండ్ డైజిబుల్ ప్రింటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్ ఇంపాక్టివ్ ప్రింటర్స్కి వచ్చే వరకల్లా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే లైన్ ప్రింటర్స్ లోపల డ్రమ్ ప్రింటర్స్, చైన్ ప్రింటర్స్ అని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ నాన్ ఇంపాక్టివ్ ప్రింటర్స్కి వచ్చే వరకల్లా మనకి ఇక్కడ రెండు రకాలుగా చెప్తున్నాము, లేజర్ జెట్ ప్రింటర్స్, ఇంక్ జెట్ ప్రింటర్స్ అని చెప్తున్నాము. సో నాన్ ఇంపాక్టివ్ ప్రింటర్స్ ప్రింట్స్ ద క్యారెక్టర్స్ వితౌట్ యూజింగ్ ద రిబ్బన్. These printers print a complete page at a time, thus they are also called as place printers. These printers are two types: laser printer and inkjet printers. So non-impact printers features are faster than impact printers. They are not noisy, high quality, supports many fonts and different character size. Advantages are very high speed, very high quality output, good graphic quality, and support many font and different sizes. Disadvantage is expensive, cannot be used to produce multiple copies of a document in a single printing. Okay, like that we will discuss about the first unit. Okay, friends, with this I am concluding this topic. Thank you, one and all. Thank you.